Promise guys, sobrang sarap niya. Super creamy, super fruity. So hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Chinitong Hilaw. So today's guys, we are going to make mango jelly tapioca pearl na kung saan ituturo ko sa inyo step by step paano gumawa. Jelly na kung saan yung mango flavor. So ito na yun guys, ano na siya, matigas na siya, so pwede siya iwain gamit yung knife. So depende sa inyo guys kung gano'ng kalaki yung jelly na gusto nyo halo sa tapioca. So mas okay, much better yung ito maliit na siya. Okay, para fit naman siya sa tapioca pa natin. Una, yung condense natin, ipo-pour natin dito sa malaking mixing bowl. So next guys, just to make sure na fruity yung mango jelly tapioca, so mag-shred tayo ng isang mangga, ihalo natin yung mix ito gamit itong mixer guys. So make sure din guys matamis yung mangga nyo gagamitin. Huwag kalimutang maghugas ng kamay. Pinaka-importante. Wala siyang bubo. Bali milk. Para mapipil mo talaga yung fruit. Next naman is yung all-purpose cream natin. Ihalo natin. Yan yung mixture natin guys.
Next yan guys is yung tapioca na luto na. Oh, slowly. Slowly guys. Next natin nilagay guys yung slice na jelly gulaman. So, mango flavor siya guys. Yung last natin nilagay guys is yung mangga. After that guys, i-chill na natin. So, i-chill mo lang sa 2 to 3 hours. So, pagkatapos natin yung mawala, i-chill natin to 2 to 3 hours. So, ngayon guys, titikman na natin yung gawa natin, mango jelly. Sobrang jelly guys. Promise. Promise. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Promise. Promise guys. Sobrang sarap na. Super creamy. Super protein. So, yan guys. Nakita nyo na yung step by step paano gumawa ng mango jelly tapioca. So, try nyo din gumawa at home. So, mapipil nyo yung fruitiness ng mango jelly. So bye bye guys, that's for all for today. So